I don't think the Marist Association of Samoa appreciated how massive the impact of their challenge was to the women of Samoa. You see, more than 20 years ago, I was told by the National Guild of Skippers to get out of the sport of longboat racing through a signed petition because it was the domain of men. But I stayed on, and for the next 20 years, I became the lone woman in a sport that could kick me out anytime. But that changed on the 7th of October, 2020, when the renowned and powerful Marist Boys Old Pupils Association issued the official, epic, and very public challenge to me to bring an all-women's team to race against their 4 college houses of men: Alfred, the greenhouse; Donard, the yellow house; Dieter, the red house; and Marcelin, the blue house. The challenge was accepted in front of hundreds of Marist alumni, and I declared that evening, I and my women's team, Fautasi Otoa, the longboat of warriors, will wait for you all at the finish line on race day. The hall erupted with laughter. But I had big, massive problems, as in major. My first problem, I had no all-women's team. I had accepted the challenge on a prayer that the women will turn up. The second problem, we had no sponsor. You see, longboat racing is super expensive. The third problem, time. We only had 3.5 weeks to train a full team of complete newbies to longboat Fautasi racing. And the fourth major problem, we had no drummer. You see, the drummer is ultra important because he beats out the stroke rate that the skipper asks for at any moment during the race. Now, some of my young men rowers offered their help, but I had to stick to being an all-women's team. And the fifth problem, the longboat we were to row was built for light young men, and rowers cannot exceed 90 kilograms or 198 pounds. And our sixth problem, will the men give us a handicap like in the game of golf, or do we start at the start line with the men? And many other problems that we faced. This amazing historical race is the story of the brave women warriors who turned up to be part of history. On that beautiful November 6th day of 2020, the heat from the sun sizzled along with our nerves. We were nervous, but we were ready. A part of me thought that maybe we women were brought in as entertainment for the 70th anniversary race. But this golden opportunity was just too good to give up. Will the women prove everyone wrong? You see, an overwhelming 95% of the country voted on the talkback radio shows that we will come dead last. Because, as they said on the airwaves, no offense to the women, but they're naturally weak. This actual video that follows this narration is the mix of TV footage kindly given by the CEO of TV1 and drone footage of the kind individuals who were keen to help me put together a complete video of the actual race. You will see that in the last few minutes of the race, I took off the narration recorded in studio because the motorboat with the 2 lively commentators died. It's my dream to put together another all-women's team from the 2 Samoas to continue the drive for love and peace in our families and communities. Together we thrive. Fautasi. But before I go,
What about those major problems? You see, the day after the public announcement of the challenge, 55 women turned up. The next day after that, another 14 women came. And then another 10 more women on the third day, and a few more during that first week. Entrepreneurs, mothers, CEOs of private companies and government ministries. They were students, they were expatriates, farmers, lawyers, doctors, teachers, engineers. We were a colorful lot. And the sponsor, we thankfully got a major sponsor when UNDP, or the United Nations Development Program, partnered with us for their Spotlight Initiative, a campaign to stop violence against women and children in our homes. The theme color of the campaign was orange. And our problem with time, we quickly rallied a team of leaders from the women who signed up, who helped me with the fitness training of our team to get fit in 3.5 weeks. The teamwork was amazing. And then our problem with no drummer. Well, there was no way I could train a woman to be an expert drummer in 3 weeks. So the solution, I got the carpenters and welders to create a steer that I could control between my thighs, and I used a bamboo spear to beat the stroke rate on the floor of the boat for the women to follow. In this way, I controlled the stroke rate according to their strength and stamina on race day. It was the first in the history of the sport. And another problem, almost half the women who turned up were above the ideal weight limit for the Singapore 3 longboat. They were given the ultimatum: lose the weight and you have a chance for a seat on the boat. And most of them did. And did we get a handicap? Nope, nada. We started at the start line together with the 4 men's teams. There are so many stories to be told and retold from this memorable time, but that's for another day. Enjoy, and please help me share this video with your families and friends as testament to the inner courage of our women, the Fautasi Otoa warriors. I dedicate this to all the women of the 2 Samoas. Para final, and our para final, my fafongal tato tulu. Ya matal tu nga Fautasi pena yai. Lane 1 ola batulanga mayai leva Marcelino Pitayuta. Lane 2 Letana sama-sama. Lane 3 Fautasi Otoa. Lane 4 Letita. Lane 5 Le Alfred. Matautia tu nga matau pai finau. Ia uma va lima mai tawatu ola tutusan tulang bamua. Letita. Ia papia foi manava. Ole Blues le Pitayuta. Muslim. Alewa matau so atu ia Male Alfred. E ono fili va ina Le Alfred. Letita. Awa malasi mai tua ia ile le va na. Le Fautasi Otoa. Alo bua pelava. Ia va na Marcelino Francis. Ia o le vaale na Marcelino se tasi foi au va pito lai titi foi le tuunga le ono iai. Ia o le masalo foi le ova et foi adita le tulanga lona lua. Ia male tanado lo tulanga tolu. Ia male Alfred le was so i luma le Alfred Sioli. Wa matala le lanu moana le Marcelina le tuunga per mai tau atu iai. Wa matala le Marcelina. Le kapteni a talo papeu. Malasi mai tua ia le maasita mata para vaenga. Al tulanga lua lo pinau atu le Alfred. Pinau atu le Alfred kapteni sunga fai valo. Papea fai sunga muni polo Letita. Alo bua pela mai luma. Talo papeu. Marisala na o telefone lo mai nu. Le alo ina. Ele maenga le blue pala le Marcelina. Ia mana ia le Socioli, ma ia tuma ia le lama, na ia le Samuel le Neita ia le ngata foi tapinanga foi a St Joseph. Ai mai sei foi ia tulanga foi o le lava o tapinanga sa ia le mo la tunga Fautasi. Esa la tau mai tau atu ia le sawa le Alfred le sawa ia Francis. Esa le sawa le Alfred. Toe la volta apa ma le lua no foa. Apa tala tuli atu le Alfred. La
Lawa pito ai luma. Lawa tutusa. Watutusa. Mama na ia tau banga lea pito ia Marcelino. Watutusa tau mua. Ole Alfred lanu me bata. Male la watutusa solo ade luma. Lanu mo ana Marcelina. La watutusa ai mai tua. Au tula talu male tita. Tula pa male fantasia toa. Tula lima mai. Tana na sama. Uma na ia tau whainga Alfred peo na ia peo se tasi le au vato tele le vai toisi oeli. Ele ngata ilea o le vaan Marcelin. O Marcelin e pito lai titi lava i le tato tuunga lea. Alea lava i fi nau lava. Ele tai se tuunga Francis mana mai mo mana whaponga mai ale tunu. O le pa ia fi nau palasi au ti tuare tāna nau sama. Palasi tuare tāna. Asina sila mai foi mai mo mai na tunu. Ia ile whainga ape whai alo ia ile taimile nei. Alfred lewa tula ka mua. Lewa tula ka mua Alfred taimile nei. Le tamai atu fai le awal vanga sita le awal tamai tai le lava foi fin nau le tulanga tuunga va ya le masalo ya le awal le tanada lo fa pea na tu mai le pito i tua le tato tuunga ya le lava tamai fai lava awal tamai tai le tulanga fa ese le sa wale Alfred la me matale wa ya nei ese le sa wale Alfred le mama o luma la tulanga lua mai le tita tulanga lua mai le tita tulanga talu mai ia le palasi la tita di tua tulanga talu ia le Marcelino la nu mo ana le mo bua la mosso ale abatale tunga palasi atu tulanga fa ba tasha to mai Marcelino tita batao vai mai tulanga lima e tana la nu sama ele te mama foi tato tau no atu i tua le fala lo fisa va ai tau ia le wote mama ona tau no foi le fa mai le le tato tuunga ia e masalo le wa nai lava ia le tapenanga foi a St Joseph i tuunga al fautasi le nei tausanga ese ale sawa vai Marcelino ese le sawa vai Marcelino le rawa mawa mai vai Marcelino le tita mawa mai vai Marcelino le tita mawa mai vai Marcelino le tita tulanga mo mua pele Alfred la nu me mata na la tai titi lava mawa mai toi titi lava mawa mai ale tau mua avai Marcelino mal fantasia toa le ta apa ale tita ile tulanga lua palasi atu tulanga fa le Marcelina la nu blues male tulanga lima lo pai mea mai ai le la nu yellow poletana ai mea male fa apa fantasia toa lava olo iluma nei le la nu green le Alfred apa fantasia toa lava ale fino ale tulanga lua le va mai Marcelino sita batao le fantasia toa le fantasia unata mai tai le afina wana male tita le tulanga lua Francis ma nai ele tuunga le la tita ma sita ma tau le tulanga foi le lato auva ia le lava e tala mai lava le au le green bo le Alfred ia le tato tuunga le aso ia le lawa ma ai to awa se ma le mai luma le ngata le au le wa ai to Marcelino le soeli vai to Marcelino la awa se tua amata na tia ia fai malo ma le Alfred ia le tulanga lua lo ia le tita la wa mata la ole tau muli o a fai malo ma le Alfred ia pe ama le tasina fo ala mo ai luma le Alfred mai le tau mua ile tulanga lua lo fina mai ai ia sita matao fantasia toa ma le au ale tita le sunga muli pola mai tau atu ai le utano tulala tatu li tolo i muli nu ala la tulanga lua de loa vai batanu sita matao ma le fantasia toa la wa mo ai luma la wa mo ai luma tau mua mai le ta partita ala tulanga mo pelava le Alfred green taula Ela vai atu foi le Alfred le longa tasi le o foi asi oeli ele ma nai a foi le ma popo ma nga tasi ele ngata i lea o le sunga kapteni le lava i lo fifi nau a wa foi le sailinga sen pini o le nei tausanga e ai le me tupu le tuunga le nei Francis au te o tilo ma mai mo le sau le foi se puni ale fautasi o toa la sau ai nei e matautia le sau foi se puni ale fautasi o toa ala wa mua mai la mai luma le Alfred a fai tu maula malosi o le lanu green po le Alfred e fai ngata tasi le foi le Alfred la mamulu e ono fa le tonu ai nata ma fai le Alfred tasi le lato foi la mamulu tu la lua lo fina mai ai pele tita lanu red ma le tu la tolu ia la o fina mai ai ia le tita para sai foi ma le au vai ma se no po le fantasia toa mana ia le timing le sa vai ma se no Francis sa o le si oeli ia o le o te titilo atu si oeli ia wa mama ai tu le tu langa na de tatu tu unga ia ma na ia le sa o le Alfred le tu langa mo mua ia so ai le au ta mai tai o le fantasio toa sita matao ia le so mai ai ma le tita ia so tu ai loa ma tu langa fa le tatu au le Marcelin
Whainga ape foe ma le pita ape foe pero se sila mai mo mai le tunu. Le Alfred le tūlanga mua ma le ape foe. Iep. Ape foe ale tita tūlanga lua. Iep. Tau tuai lai titi lava ape foe tita. Pe a fua i ape foe whai malo. Male vaenga le Alfred. Leo lo tūlanga mua. La utai palasi atu. Mai masenu sita ma tau tūlanga tolu. Ai wata tau na tuanga i tai. Tau na tuanga i tai iale. Le tuunga ono le wala talata le toltolo i mulinu. I me ane ua whiliwaa. O i foi. E whai ai kia me ngeo kapkengi. Pea na mai tau atu. Wata tau na tutua mai tai le waa whai malo. Ala lama whasa sawa whai malo. E manao lama whai malo. Ia so yuta. Ia luatu le tuunga le tai le toltolo i mulinu. Ma luatu le tini. O lau alu le leiwan. O le ai kia ma le metatia. La lawa palasi mai masenu. Palasi mai masenu. Tūlanga talu. Ma le mautasi o toa. Tūlanga lua lo finau mai ele tita. Tūlanga lua lo finau mai ele tita. Tūlanga mua lo iai le Alfred. Tūlanga tā whalo iai. Ia le Marcelina le na mua asal tūga. Ma le tūlanga lima. Palasi atu ai tua. Ia le vaa le nā le tānat. Le vaa lanu sama. Le masalo asio ele leo manai lava fina o tamaitai e ui lava leo lua tato va ia o lava matona se etua a le lava fina lava ia tamaitai pe no ia langa upa asio eli e au nei nai lau tamaitai ia ole e tau le tana male Marcelina le tuli mai luma ia le vale vai masenu uma le fautasio toa ai mai eu le fina le va tamaitai ai mai tau foi ai le va tamaitai a Francis o tau vai Oh no, tamaitai. Vai ele before. Yep. Tuai lava. Pasalo ole fina le fainei. Ole fina le a fai malo, ma le Alfred. Lanu me mata. Ia ma le sunga molipola. Ma le awa tita, lanu mumu. O talanga se o eli o mana ia o leva tele na ta pena ia lato nei a wafo ile nei fa mo taua. Ia mo lato fitus fulu tausanga mo le St. Joseph's. Ia o leo mana ia ta penanga o lanu ese lunga le sami le tulanga e ia fa mo ele ngata ilea. O lo li lava ele aule nei o Alfred. Le lavo se ma li mai au tafa ia le tita. Ia au wafo ile tatu unga le nei aso. Ole mai taua tu ia ile wa amatona pipi mai le tita. Amatona pipi mai le tita. Ia le wambaua mai ia le sunga fai malo mana ino foa o le Alfred. Le wambaua mai ia le sunga fai malo mana ino foa o le Alfred. Mai le vaa le o le tita. Aina na fo ina sau matu ai luma. Ia le vaa le nei ia o le Alfred. Pe a fua ia i le amatanga o le tuunga la tau ia. Talana si ole le tama mau na fa uma le o le tato tuunga. Le o tato o mai tua nei o le sales. Ia le i le mea lo ia le tato ofisa fa masino. Ia awa foi le afoi mai mo le nisol mamalu le vai tofa tumtulia lunga tanalu si oli io e matwa fa tumulia lunga talingalu le mamalu le tunu ia fa pena na mai moina ia le tunga fautasi le so tulanga mo mua Alfred lanu me mata tulanga lua tita lanu mumu tulanga tolu olo finau mai ai vai masenu uma le fautasi to lanu orange tulanga fa palasia tiai ia le baalena o le lanu moana le Marcelina ia male tulanga limba lo fai mea mai ai tua le tana ale mai tau atu iai ia le finaunga lewa maua mai wa matona so o mata saulu maletita so nga molipola ala lui foi il pito yuta le lane one vai masanu male fautasio toa alewa a matona solo mai yuta tita ma nai el finau mai tita ngai finau mai male au le Alfred ia awa foi le lato tami sanga nei asu ia ma nai o le vai lo a matana pick up mai ia foia ale au tita si eli o le malosi o i le wa matana tau fai fo le malosia ale Alfred la toia le ala masalo toe lava ia o le tolu no foa maleta apa maua to le ta apa le tita ia le va ale na le Alfred le o mato o tonu mai lava i tua ia o le TV1 ia le ala wa fo ni mai wa tutusa tau fai tau mo tutusa nei ia le Alfred maletita ala fo ia le o au fakta mala lava ele o tambala lava vai masanu male fautasio to pe fu ai ile lane le alwi fo ai male finau o tamaitai so le maeu le finau tamaitai to le o vai tu tulanga bo mua tato au le tita le fatulanga au ia tulanga lua ile au le Alfred la lava finau mai fo ile au tamaitai ia vai masanu ia wa fo ile tato tu unga ile nei aso ia wa se lava i tua ile au Marcelino male au tanad ia le tato tawanga
O le finau ale pe le sila mai mo mai whafonga mai le tunu. O le finau ale lanu e mata ma le lanu mumu. Le Alfred Maletita. O le finau ale na. Ale alauta mai tau atu. O la lava wha losi vai masanu. Pa losi vai masanu i la tau waa. La wa matona toi tuli mai luma vai masanu. Wa matona tau tope mai le ape foe. A vai masanu. La wa toi titi lava maua mai. Ele tau mua. A vai masanu le sunga muripola. Le lifa ia onga. O le aua ale tita. Ala luma lava le tita le taimele nei. Ta apa lo luma i pele tita le taimele nei. Ia mai le ta apa. Ale Alfred. Ala wa matona solo ne tulaga tolu. Fama losi ale pe vai masanu. Male tu pau to mai tai. Fautasio toa. Foi si pundi. Fama na tuina. O le fitu se fulu tau sanga kolisi maulungo sanga tu Josefo. O te langa leo o mana ia tatou tuunga lea. Ua tolu lava tatou vaa ia lo wha peona se mai luma. Ia alau ma mau lava i tua ia vaa e lua pe o le maslen ma le tānāt. Ia o tūlanga foi o le tamir sanga lo iai. Ia leo o tūlanga mua ia tita. Tūlanga lua le Alfred. Lea lava i se mai seo Elio. Lea lava i se mai luma le aua tamai ta ia vai masenu. La wa mata solo mai mo wa mata foi o tau vai ia. Tau vai ia. Ia le awalo. Ale alui fo la wa. Afa ana le fautasio le tita. La wa luana i pita iuta. Vai masanu. Male fautasio toa. Finau mai pe ale Alfred. Olo iluma pe lava le tita le taimele nei. Pe amale fano foa. Olo iluma le tita. Patasi ai malato ta apa. Mai le tulaga lua lo iai le Alfred. Tulaga tolu. Olo finau nei. Vai masanu. Male fautasio toa. O te langa wa lewa foi o lau iloa tamai taile nei o sita maa tau i tono tatou atunu si o eli tūlanga foi o whaanga tamal tai. Ia le ngata i leo le tele foi o Shen Pini o lea tamai tai sa ia i tu unga fautasi a tatou atunu i nisi foi o tausanga o mawai. Ai au ala e foi si puni. Foi si puni la ia le tupao tamai tai. Ma le tua foi o le vaa le senga vau tolu. Le ana manu malo le lima se fulu tausanga. Ia o le tuto tasi o Samoa. Ia peila o na iai. Ai o loo. Finau lava ia le Alfred e whaatu maula le tūlanga ma le tita ia alalawa mana ia le luane iuta ia o le salena ia o le fautasio toa ia mai le tupao tamaitai. O te langa se o elo mana ia lava tatou wha moe le aso o le ngata i le i ta penanga ia pia foi o fianga ma ta alonga sa wha peona tau sin yo ile ia sangato Iosefo i le neiva yaso ia ao leo lava o mana ia le tūlanga whaatinonga ma le wha mai ina o le lato pamanatu ina o lato fitus furu tausanga o le nei tausanga. Ia ona esel sila mai ale atunu ma le sila mai luma ia o le apita ngalu ale tau mau te mai tau atu iai tau fai finau lava le tolu lea tau fai finau lava le tolu lea lo tu tusa lava ia le finau ngalea pe afua iai o le foringa mai ia wai luma ia le sale nei o le Alfred pe afua atu iai lau tu tusa ane ia ma le fautasio toa ia po le fautasio tamaitai lau palasi le tūlanga tolu ia le fautasio le tita tau wha vai le tita ia tau mai tau atu iai ia le tūunga e pena iai le so. Tau le toi mamao na whau malia le ia tātou ta alonga leo maana ia te leo e seo eli e se le maana ia le whina o tamaitai e lo wha peona iai. E le ngata i leo Alfred o lo tū mau lava le wha malo si Alfred lea lava i mau la tūlanga mua. E le ngata i leo le tita le maana ia fole la tau whinau ia ma le au a tamaitai leo o tūlanga lua. Mana ia le finau ngai peona iai le so. O lo mbua pe lava le Alfred. O lo mbua pe lava le Alfred taimile nei. Vai masanu si tamatau la tau fai tau mua tu sane ma le tita. Ale o matou tula la tatu le o matou ngatai tonu lava. O le faletani malo le hotel Millennia. Matou ngatai tonu lava. O le faletani malo o le hotel Millennia. Le ngata i le seo elio se tasi foi o vaenga lo whapea o na whamanatu ina i le so le tūnga vaale nei. O le tau fia leo le sauanga o tamaitai a whapea foi whanau tono a inga seo eli. Le alawa toi solo mai luma le Alfred Francis. Toi solo mai luma le Alfred. Ele mai tau atu iai. Tūlanga mua mua lafi nau mai al tūlanga lua le tita
ma le vaa leo tamaita I ono iai le suinga o le tuunga le ai maise au I ngā taitondu I le afo I le fau e ono iai le suinga o le tuunga le nei pe au fua iai ai o leo to e sui mai apa foi ale afo ia fai malo ma le Alfred Ia o lea lau tūlanga mua pea le tātou au o le Green o le Alfred. Ia tūlanga lua ai le au o le Dita. Ia lo whapea lava ona tutusa ma le au o tamaitai o le fautasi o toa. Ia au o mau lava I pito I tua le au o le Muslin. Le alo tūlanga whā ia ma le au o tānad. La ilo oli mai lava le pito I tua. So le te pahi atu o le vaa le nei o le fautasi o toa Fautasi o toa, lo wai luma lava le Alfred, manaia, o le mai mo mai ma le matamata le atunu, o le ua toi fafangu mai ape foi, toi lo langa mai ape foi le Alfred la tauia, a la fi nau ane lava, le fautasi o toa, ia ma le tūlanga lua, o lo iai le Tita. Se ole le tūlanga le o te masalo le wawai atu, le matutua foi o nisi foi o lo whapeona alo I au wā nei. O lo iai maniso fai pule, ia manisi ia o matanga ruenga le malo. O lo iai maniso fai pule ma matanga ma whaululunga matanga ruenga le malo. Ia le nā ua mamau lava le mua pe wha lava e ono na fua. E ono iai le suinga o le tuunga le nei. E ono iai le suinga o le tuunga le nei. E ono iai le suinga o le tuunga le nei, Francis. O lea lava I luma ia le Alfred taime le nei. A lai fi nau mai vai matanu o le tūlanga lua. Ia marasi ai foi. Ia ma le au lea le Tita. O lai fi nau mai vai matanu o le tūlanga lua. Ma le Tita lau le tūlanga tolu. Lau solo mai luma. Ia wa matana tuli mai vai matanu. A matana tuli mai vai matanu le Alfred. Tau vai mai ia. Le au le Tita lau tau mai tau atu iai. Ai le tūlanga lua. Ai manai le solo ane luma. O le au vai matanu. Au o le lo atu. Le tānāt lanu ielo. Ma le lanu moana le Masalina. Au lo I luma pe lava leo matau latana tātu. Iga tai o le fau. Au ape foe ma le pito ape foe. Le Alfred le mai tau atu iai. Yep. La o toi solo mai luma le Tita le tūlanga lua. Solo mai lunga. O ila le whatilu ai loa me ape foe whatindi. Fai malo ma pola. Lena si oili. Na vai wa sui mai le tūlanga al whatinonga. E Alfred ta longa leo va ia tua so mai luma Tita. Ia leo wa tau fai yalo uma ia va nei. Ele ngata lea. Ia leo wa oso foi le va asita mateo. Ia le va le na ia o le Tita tūlanga tolu vai masenu. Ai pelo malvafi. Hi, this is in studio narration of this last few minutes of the race, because the commentator's boat died. At this part of the race, the boats are at about 500 meters from the finish line. In first place, on the left side of the screen, is Team Green or Alfred. In the middle boat is Dita, the red house, and on the right side of the screen is the all-women's team, Fautasi Toa, in orange. And we're coming up close to the red house or Dita at this stage of the race. We're just about to pass the government building or the reclaimed area of Apia town. And we're sort of like in the reef area here where the waves are quite choppy. And the problem or the issue that I was faced with was a longboat that was a little bit heavier because of the weight coming through the waves on that part of the ocean. But I decided then to pick up the pace, because the advantage that I had in having no drummer, which I thought was a problem, was because I had control of the stroke rate and I knew how to
to up or down the stroke rate for the women according to their strength on that day. And so I paced them really well from the beginning up until the last few hundred meters from the finish line. And right about now is when the stroke rate is increased, and we're starting now to surge ahead of the red team, who has held second place for most of the race. And in this particular point now, Alfred is in first place, Dieter in second place, and now we're just neck to neck, where our bow is just a little bit ahead now of the Dieter, of the Red House, the team in the middle. The drummer on Alfred Greenhouse can also see across to the bow of our boat, of our longboat, and he can see that we're starting to level out with them. And right now we're about 200 meters, 250 meters from the finish line. And that's a long way. It's a long way for a tired crew, and especially absolutely new women to the sport. Right here, we are now about level with Greenhouse, or the house in first place, which is Alfred, and we've passed Dieter, the Red House, who have held this position since the beginning of the race. As you can see, I have upped the stroke rate for the women, and they absolutely crushed it. They were just simply waiting for the time for me to up the rate, because we were able to just feed off each other and just to be able to hold off on burning them out from the beginning of the race, which was why we were able to keep up with the men. The sport of longboat racing is about timing, and how the skipper and the team work together, and how they know, and having that bond in knowing the strength of your crew and the weak points of your crew, and when you can push them. Right now we're going through a wave that was created by a skidoo, or which I spotted in the distance, but we really surged through it. But because of that wave, it sort of threw out the synchronicity of the oars. But we're just absolutely crushing it. This is amazing, simply amazing. And I believe that it is up to you, our viewers, to judge who actually came first on the day. And signing off is your skipper, Waimasanu Uzita Martel. What an amazing feat by the women. I think all of us just simply could not believe that we actually did the impossible. Who would have thought that we could do something so magnificent as this on this day? I think it was a transformational day for all of us. It was an emotional day for the women, and I think also for the nation in watching this, because we went up against all the odds. But what I loved about this whole experience was the fact that the women just rallied together with me, with everyone, to make this dream possible, not only for them, but for their daughters and for the women of the country. It was a historical day, a day that will go down in the history of Samoa as a day that the women answered the challenge by the men of Samoa